Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Pedro, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai continuar exatamente onde paramos com a nossa série de The Outer Worlds. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, bora pro vídeo de hoje. Então, sem muita delonga, let's battle begin. Vamos ver, a gente tem muitas missões, na verdade, aqui, não tem não? A gente tem com uma tarefa. Tá. Homem vazio, localize Reginald Cheney. Mas o Reginald tá na Monarca, ele não tá nesse planetinha, né? Esse aqui eu faço depois. Vamos fazer esse aqui, ó. Presente Parvati a Junlei Tennyson. Acho que é o mais interessante de se fazer nesse momento. Mas antes de ir pra lá, deixa eu só dar uma exploradinha pra cá. Ah, aqui é onde os trabalhadores dormem. Não vou roubar isso aqui não, tá cheio de gente. Vambora. Chegamos, senhoras e senhores. Try not to be distracted by the glare of the adverts. Lots of unsavory types about. É, mas é bonito. You want a punch? We've got your punch right here. Rizzo's Purple Berry Punch. A soft sour candy shell around a Ok. purple berry flavored center. Ah, essas pessoas chamadas Mardete aqui não falam, estivadora, tudo que não tem nome eu não vou falar não, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui no bar. Oi de casa, boa tarde. Vendedora por esperança perdida. Tá, não quero roubar a cachaça dos outros, sacanagem, né? E aí, Verinha? Seeking relief from the heat? Till June Lei gets those radiators fixed, I've got the next best thing. Tá. Primeiro, deixa eu ver o que você tem pra eu trocar, meu bem. Porque eu quero vender uns lixo. Vamos lá, eu tenho alguma arma pra vender? Não. Na verdade, eu acho que eu não tenho lixo pra vender, na verdade, né? Tá. Stellar Bay proper? Tough to say. The board recalled all the nav keys about 10 years back when the corpse pulled back to Terra 2. It's overrun with beasts, I heard. Big ones. Kinda chew your face off for fun. Might all be board propaganda, though. If you're aiming to get to Stellar Bay, you're gonna have to get your hands dirty. The board don't like them that truck with Monarch. But I ain't the one you ought to be asking. Try Gladys on the promenade. She'll fix you up. Obrigado, minha querida. Only the usual. Marauders all over space. You ever wonder how folk who can't figure the bleeding edge technology of a spoon can manage to get ships into space? The radiators, they're fucked 10 ways to Sunday. And we're all sweating buckets wondering when the powers that be are gonna get around to fixing it. Couldn't say, and I wouldn't be pouring drinks professionally if I could. All I know is we're cooking in our own juices here, and it's only gonna get worse. Odeio calor, cara. Aqui no Rio também tá muito calor. Aliás, gente, rapidinho. Tô enquadrado? Lembrando, né, eu opto por não gravar com... Ah! Ali, ó, eu coloquei uma portinha pros meus gatos, ó. Agora eles podem entrar e sair do quarto. Sem eu ter que deixar a porta aberta. Feliz ano novo, gente. Esse vídeo vai estar saindo, eu tô gravando em antecedência. Mas esse vídeo vai estar saindo dia 1º de janeiro, então feliz ano novo a todo mundo. Acho que tem um barulho. Feliz ano novo, ótimas festas e um ótimo 2025 pra todos, tá? Vamos continuar. Let's battle begin. They're supposed to gather up all the heat the systems generate and vent it into space. Instead of the heat going where it ought, though, it seems to be blowing straight down the promenade. Weeks? I've lost track. Too law-damn long. Engineering. Chief Junlei Tennyson, to be precise. She runs this heap. Best she can, anyway. Don't know what's got her dragging her heels, but I wish she'd hurry it up. That's not for me to say. But if you're feeling the urge toward helpfulness, you can find Chief Junlei in engineering.
There's nobody who knows more about the station's guts. Any system you could name, June's crawled around inside and made it better. She doesn't come around here often, though. Don't see her as much of a drinker. Too straight-laced for that. É muito Caxias. Ali, meu bem. Temos uma porta? Of course. The cosmos is generated and directed by the universal equation. Deixa eles baterem o papinho deles aí. Plan. By contemplating the teleological order of things, one can achieve verity. Right. You had a question? Eu preciso de 60 ali pra poder entrar. Não tenho ponto de habilidade, tenho? Nossa, eu preciso de 60. Cadê aqui, ó? 60, velho. 60 aqui. Pegar azul. Bom, tudo bem. Vamos meter o pé. I'll be just a moment. Desculpa, tá, meu bem? Queria ter te atrapalhado aí no seu momento de vômito. Vambora! Vamos visitar a Junlei. Ela parece ser a pessoa mais importante daqui. Palace Belly. Oh, e aí? You know that sound when you've snapped on an injector clip? That's how you know your weapon loves you back. Ela parece a Zoe. I got a full line of weapon modifications I'd be happy to show you. Tá, pega. Ela tem arma, viu? Modificação de arma a longo alcance. Altera o tipo de dano para plasma. Altera o tipo para choque. Não, meu bem, obrigado, tá? Eu poderia te roubar. Rifle de assalto, olho mortal. Nossa. Parece ser bem legal isso aqui, não? Ó, eu volto aqui pra te roubar depois, tá? Forte abraço. Lixo. Opa, lixo eu quero, hein? You're an artist, Captain. Pera, eu vou fazer o que eu acho que eu vou fazer? Boa, Vigarão. Caraca, velho, aqui é tipo um... literalmente um ninho, né, desses larga-rato e rato... Largo-rato aí, esqueci o nome desses bichos. Não. Rapaz. Vou ficar rico. Metralhadora pesada. O pai tá rico demais. Agora eu saio por aqui pra ela não me ver. Na verdade, gente, deixa eu tentar fazer uma coisa louca, tá? Vou tentar fazer uma coisa louca. Hey, how'd you get back there? É, ela me vê. Desculpa. Perdão. Vazei. Deixa eu ver essa metralhadora pesada. Metralhadora pesada, metralhadora leve. Ih, vou usar pesada, né? Pô, respeita. Não. Será que vai fazer um estrago, rapaz? I was wondering what they do with their waste. I guess they just chuck it down here. Where's it all go? Aqui é o lixão, né, meu bem? How about I stay up top? You know, keep watch. Okay? Pode ela falou que vai ficar em cima, mas desceu, né? Enfim, lá hipocrasaia. Ih, tem sangue aqui, gente. Não vou descer aqui não, tá maluco. Vambora, vamos meter o pé. É lagarrato mesmo. Gente, eu tô sentindo que eu tô explorando um lugar que eu não deveria ainda, mas eu já tô fazendo. You all right, Mr. Vicker?
Need us to slow down? What are you implying? I am perfectly fit. My knee is just acting up. There's no shame in being older, Mr. Vicker. Don't worry. The captain and I'll take care of you. I need neither your advice nor your pity, young lady. Incoming! Nice one, Captain! Don't mess with us. Meu Deus, gente. Calma. Lagarta. Ai, meu Deus. O menino morreu aqui, gente. Lagarta. Estranho esse bicho, né? Ah, quem diria que aqui dentro teria bicho morando, né? Not all of it's mine. I'll die in here. Just get me out. Ih, tem alguém preso, pera. Vou te ajudar, meu amiguinho. Vamos ajudar o meninão. Ele tá preso aqui dentro, em algum canto. Mas tá. Tô rico. Espingarda tática, velho. Ai, como é bom ser um ladrão. Foi tudo? Não. Eu acho que agora foi tudo. Eu vou tentar usar um pouco a minha arma branca. Vamos voltar? Vou ter que arranjar um jeito de salvar o cara que tá preso ali, ó. Será que essa chave aqui funciona? If you can hear me, please hurry. The toilet's over. Thank you, stranger. E aí, Taylor? Shit, ain't that a relief? You have no idea how good the air on Groundbreaker smells until you've been trapped in a tiny bathroom with an overflowing toilet. Thanks again, friend. Nada. What usually happens on this partially pressurized rust bucket? Something broke. Well, actually two things broke. First, the damn toilet overflowed. When I came to clean that up, the damn door decided to close and lock on me. Time stood still. I was aware of nothing but the smell. Ugh, could have been days. Ah, shit. That means I haven't clocked out in days. Song is gonna have my ass for wage theft. You're gonna shake me down after I was trapped in a shit-covered bathroom? Is that how it is? That all? Of course. Everyone on the ship's gonna hear about this. Hell, it's the only chance I've got to keep my job. Ah, não quero. Reputação com a vanguarda aumentada. Eu não vou cobrar, gente. Eu quero favores. Favores são melhores do que dinheiro, sendo bem sincero. Muito Who rico. wants to play an impromptu tossball match? No one? Really? Oi, vigário. By verity, by strength. What are we... Yes, I've been meaning to discuss exactly that. Now that we know where, the scholar is, when will we be searching him out? Assim que eu puder. E você, o Parvati, você tá bem? Bora. Eita, pega. Vocês conseguem me acompanhar aí, rapaziada? Pega, fiquei rico. Gente, calma aí que a gente vai ter que voltar. Vou guardar minha arma. Beleza, agora sim, gente. Meu Deus, é muita coisa pra... Ih, amigo, você tá travado aí? É muita coisa pra lutear, a gente acaba se perdendo, né? Eu desfoco total. Olha, meu príncipe. Boa sorte pra você aí na sua missão. Você tem que vir pra cá. Pronto. Eu faço isso só pra ganhar XP, gente, porque eu não leio não, tenho preguiça, tá? Go back to Byzantium, you gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. Have you seen this? Have you seen this, man? Reward offered for information leaked. Ela tá aqui pra trás. Isso é uma Mardette? É. Any sightings to your local ward embassy.
Cozinha da tia. População, Mardete. Que isso? Um trabalhador da tia Lu morreu, gente. Ou será que foi ela que matou? Manual de reparo de atomecanoide de serviço alimentício tia Clau. Siga todos os protocolos de segurança recomendados antes de fazer a manutenção de limpeza da sua unidade. O ACCRF-900 é equipado com subsistemas contra adulteração e acionarão um dispositivo de autodefesa no aparato de preparação. A autodefesa substitui qualquer função pacífica. Lembre-se, também desativar ou remover todos os dispositivos de corte e mistura filtro... Nossa, gente. O próprio robô de comida matou ele. O gorduroso. Eu que não vou me meter com esse bicho. Nossa, tá quente, olha. Thought there'd be more machinery. Must be housed on a... Junlei Tennyson. I'm captain around here, but chief to my friends. Hope you don't mind the formal introduction. Groundbreaker doesn't see many visitors. I heard we had someone in impound. Wish I could help. I gave the bureaucrats a motive authority over freight traffic, and it rankles them good when I challenge it. Just so we understand each other, I'm the final word on the ship. The Mardets, the crew, the engineers, their family. I hope there won't be any problems while you're visiting. Good. Don't go making trouble, and chances are you won't find any. That's how I like it here. So what brings you to Groundbreaker? I'm curious, even though 9 times out of 10 the answer's just passing through. Interesting. The powers that be paint an ugly picture of Monarch. Critters and such. Maybe someone in the promenade can get you the right weapon for the job. We see a lot of the same faces coming and going. Most of them board spies and corporate sprats. Makes it hard to trust outsiders. You seem different, so welcome aboard. What? I didn't think you just... Parvati, is it? That's a lovely name. What can I do for you? I was just thinking, I haven't got much experience working with actual, real spaceships, Miss Junlei. Chief Junlei. Junlei is fine. Okay. Since you run a whole space station, I was wondering if... Well, maybe you could teach me some things. I could message you later, maybe? I'd be happy to make the time, Parvati. You can ask me anything. Wow, great! I'll do that then. Messages. Later. Oh, your name's pretty too. I should have said... Sorry. I like it. Honest. Sorry. Couldn't have done it without your moral support, Captain. Now, if there's nothing else, there are other parts of the ship begging for my attention. Groundbreaker's radiators need replacement parts. They're dumping superheated air into my ship. Only the board has access to new parts, and I won't let them swindle me into a corner. None. Every time I give in to the board, Groundbreaker loses its freedom. Soon there won't be anything left. I can't allow that. The board isn't helping and my resources are spread thin. If I don't get those radiators back online, Groundbreaker, everyone on board, will be cooked alive. Tá, você precisa de profissional. Reasonable, huh? That's the best news I've heard all day. According to my grandmother's old schematics, the parts we need should be in the back bays. Sorry, I forgot not everyone knows this ship like I do. The back bays are on a lower deck, long abandoned and a haven for miscreants now. Good. Once you've obtained the parts, we can proceed to the next phase of repairs. Beleza. Aqui eu não posso arrombar. Opcional cartão de acesso da Junlei.
Cadê o cartão da Junlei? Roubar a chave de aço... Não, não quero roubar a chave de aço moderna. Ou eu quero, pera. Easy does it. Ok, deu certo. A inteligência artificial não é muito boa, né? Opa, não vira não, calma, não tá acontecendo nada, meu amor. Pode ir embora, vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Wish I could do that. Rápido, 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 rápido. Ela não tá olhando, ela não tá olhando. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Meu Deus, não tem cartão. Sai, 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 sai. Tá. Eu não achei o cartão. Deve estar no corpo dela, né? Beleza. Pô, realmente tá quente aqui. Dá pra ver o calor, né? Quando fica quente, gente. A gente tem que ir ali pra lá pra baixo, na verdade. Pra lá. Quero fazer essa missão principal lá. Missão principal não, né? Cadê? Localize, pergunte, solução ideal. Não, consiga as novas... É isso aqui. Consiga as novas peças pro radiador. Vambora. Vamos pro deck inferior. Provavelmente a gente vai ter que lutar. Tomara que o nosso querido vigário não sofra, né? Apesar dele ter arma mais forte. Hey, McRed, were you expecting any company? A neighbor from above approaches our realm. Back away now, or you'll parley with the king. Look at this ripe piece of meat just sizzling on the grill. Yum, yum. Time to feed the flames. It's nothing personal. Promise. Is this what carbon monoxide poisoning looks like? I don't think this deck is too well ventilated. Speaking for myself, Captain, I am not of a mind to be murdered by a psychopath who plays with fire. You came with the crew. Welcome. We got plenty of space to spread out, but only room for one captain. Eu posso persuadir ele a atacar, se nada pessoal vindo embora, só estou explorando a nave. I know this ain't a toy, neighbor from above. It's a catalyst, just like me. Keep talking. I like the sound of your voice. Ok. That's right, sir. Just the parts. We'll be in and out in a jiff. You won't even know we were here. Tennyson just keeps feeding the furnace, don't she? We're still playing with her last sacrifice out back, with the crew. You don't just ask a king for a favor when you're standing in his court. You bring tribute, sacrifices, prophecy, shit like that. Tá. Under its skin, this ship is all poison and darkness. Lead bones, asbestos muscle. Maybe you're right. You've got the run of the kingdom. Up those stairs, you'll find the parts. My crew won't get in your way. Lay it on me, boss. I'm good for it. Ship got impounded. The crew and I racked up a debt while we were grounded, and my baby got sold to Sublight. Scrapped for parts. That's bureaucracy for you. Piracy with a smile. Am I your dark reflection? Shit, must be getting old. Stay here too long, and the groundbreaker drains you like a fuel tank. You can come and go in my little kingdom. Just try not to piss off any of the gestures. E tá aí, rapaziada, porque num RPG você tem que focar em persuasão, em diálogo, né? Aprenderam? É justamente por causa disso. Bom, eu obviamente não vou roubar nada deles, porque eu não quero começar uma guerra. Porém, contudo, todavia, entretanto, o que tiver escondido é meu.
O que tiver escondido é meu. Vambora. Wake up. There's no such thing as pizza. It's all open-faced pasta. You've been getting into the boss's special stash again, haven't you? As coisas aqui eu não vou roubar, não. Não vale a pena. Liz gonna be pleased as pie when we show her these. Tá, mas agora eu fiquei curioso o que que dá nesse caminho aqui. Ah, eu acho que é só um caminho se a gente quisesse vir secretamente, né? É meio que isso. Bom, vambora, né? Não vou roubar nada dos senhores, não. Eu acho. O que que tem aqui embaixo? Ah, oi. Nossa, bastante gente, né? Ai, desculpa, desculpa. Não, eu queria isso aqui, hein? Mas tudo bem, não vou roubar, não. Nossa, eles cagaram nesse mecanoide aqui, coitadinho dele. It's so cozy. Ih, peguei uma roupa. Meu amigo, isso aqui tá tudo sucateado, né? Ah, tá bom. Já peguei o que tinha que pegar aqui. Vários foras da lei. Eu queria poder livrar o convés desses caras, mas como eles são de boa, não vou fazer isso não. Eu achei que eles fossem babacões, mas não são não. Nossa, que lugar bonitinho. Ah, é uma minhoquinha. Ok, gente. Let's better begin. Vambora, 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 vambora. Senão eu vou acabar fazendo besteira e roubando o que eu não devo roubar. Valeu, senhoras e senhores. Ótimo local que vocês têm aqui, tá? Te abraço. Agora a gente entrega isso pra Junlei. Terminou a missão secundária, ganha um XPzinho. Eu acho que a gente upa, hein? Convés da Vanguarda. Toma, meu bem. You've returned, and in one piece. Color me impressed. Good work. I'll take those. I need you to head through the large door at the far end of engineering. Take the elevator down into the machinery shaft. There's a terminal in the back. Activate it when I call over the ship's PA. And bring weapons. There's a slight mantipillar infestation. Don't worry, Miss Junlei. We'll be super gentle with the ship. You don't got a thing to worry about. I mean, aside from fires and such. I'm genuinely heartened to hear that. Thank you. Ok. Cara, eu tô gostando dessa Junlei. Ela parece ser legal. Conserte os radiadores. Let's battle. Eu tô gostando dessa pistolinha, inclusive, tá, gente? Essa pistolinha de plasma aqui. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Rajada de... Pistola de rajada, né? Ela é boa, cara. Ela é incrível que pareça, ela é boa. Ok, cheguei, senhoras e senhores. Acabou? Eita. Como é que eu vou subir aí? Ah, pega. Bota a cabecinha, bota. Todo respeito. Eu vou ignorar, esse bicho tá no andar de cima.
up and killed a bunch of mantis. Bad news. Diagnostic says their circuit boards are so they're not too picky about who they kill next. Sneak fast if you can. Shoot back if you need to. I can always fix them later. Tá, tente ficar fora de vista. O que tem pra cá? Ah. Tente ficar fora de vista. Se ela pediu, a gente cumpre. Tá, e agora? Eu vou pra onde? Ah, esse aqui tá desativado. Ui. Alt é o cacete, sai. Incoming! Ah, sério? Meu Deus, ele morreu. Ah, mas ele morreu mesmo? Meu Deus, a Parvati tá morrendo, cadê ela? Calma aí, Parvati, porra. Que isso, cara? Gente... Ah, o Vigário voltou à vida. Tu tá bem, Vigário? Caraca, o Vigário levou uma surra, velho. Essa minha arminha de plasma não é muito boa contra... Não é muito boa contra robô, né? Foi? Acabou? Show de bola, Vanguarda é grata. Bom, vambora. A Vanguarda é grata, vou ganhar algum presentinho, eu acho. Mano, por um momento eu achei que você tinha morrido de vez, o Vigário. Não sei porque ele quis ir de melee, pô. Aliás, tinha essa opção, né? Eu vou colocar sempre pra eles irem de longa distância. My boards are returning to green. What a weight that is off my shoulders. I don't normally tolerate outsiders mucking about in my station's guts, but you're all right. The temperature should be dropping as we speak. I'll see to it the crew knows who kept us all from boiling alive. If you've got time, I believe Edna has a comms issue that could use your attention. I've also authorized Doc and Furu to sell you our premium meds. Nossa! You're right, I don't. The board is after two things, bits and power, and they only get it by sticking their nose where it doesn't belong. I placate them when I have something to offer, but I can also be a real hard-ass. It'd be a joy if I could kick out the corporate merchants and reclaim the docking fees in my lifetime. Too much of Groundbreaker's income is flowing in the wrong direction. I'd like to see that change. You've got my attention. É, acho que isso é isso. Frustrating. Everything down to the circuit boards is past warranty, so I have the pleasure of making life or death decisions on a shoestring budget. Plus, there's no time to train my successor or document fixes in a way that anyone outside the family would understand. You see any bite-sized Tennyson children running around? I didn't think so. The next captain won't have my heritage. I'll have to foster that talent from somewhere. It's only a question of when. Sure is. The Tennysons came over on the Groundbreaker. My grandmother, Chief Gaying, kept it together during the crossing and until she died. I was
Promoted, only recently, when my mom died. Then I took the leap from chief engineer to captain. They must have been amazing people to have taught you all you know, I mean, which is a lot. That means a lot coming from a fellow engineer. Appreciate it. There wasn't much that took me by surprise about the job, but the little things you never expect or think about, they add up over time. Maybe you can see why I'm protective of Groundbreaker. This ship is family. It's got tinkerings and bypasses that only Tennysons know about. É verdade. I hope that was a joke, Captain. I really do. I gelded that thing years ago. Now it brews a stim that goes down stronger than Nan or Spank. Family recipe. Oh, gosh. I don't know. I'm really just a dab hand with a wrench. Nothing special. Not like a chief engineer. Don't sell yourself short. It doesn't take a seasoned pro to tinker on Groundbreaker. Just someone who knows how a ship ought to feel. We're always thirsting for help. If you could find your way around this labyrinth of ducts and panels, we could work something out. You've got my attention. Show de bola! Combate. Groundbreaker's safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. Well, I didn't expect her to be so tall. And did you see the size of her arms? What? No. Maybe? I don't... It's like somebody reached into my head and pulled out what I didn't know I wanted. You know how hard it is to find anybody who likes working with tools in a little town like Edgewater? É, minha filha. Tá. I just met her. How could I be? All I know is I want to talk with her more. Did you see how everybody on Groundbreaker listens to Junlei? She's just, here's how to fix it. And they trust her. It's just... she's calm and knows what to do. I wish I was half so confident. Vamos botar os pontos de habilidade. Tava faltando aqui, né? Beleza. 43, 52... 60. Nossa, tá no máximo. Não tem como mais evoluir. Ah, reverter. Agora eu só consigo evoluir... Entendi. Agora se eu quiser colocar um ponto, tem que colocar manualmente. Aí é roubado, hein? Cadê diálogo? Vou botar mais um... Em persuasão, já tá 60. Vamos melhorar um pouco medicina, talvez. Ok. Não, não. Reverte, quero botar em liderança. Show. Deixa eu ver o meu inventário. Eu acho que a gente tinha uma roupinha nova, né? A 5 de armadura. Ô, Vigário, presente pra você, meu rei. Calma aí, Vigário. Desculpa, sacaneei, Ah, eu sacaneei o Vigário por um momento. You aiming to send a message? If so, we best do it now while we still got time. É você. Well, yeah. The comm center routes all messages within, to, and from the Groundbreaker. We also switchboard most of the message traffic throughout the Halcyon system. Of course, we're about to go dead, so I may be reappropriated to Architect Knows Where doing Law Knows What soon enough. Tá. Our primary relay station's soon to be occluded by a gas giant. Happens every 40 years or thereabouts. The event's forecasted to last for months, during which we'll lose signal to the station. And that's our problem, how? We've got backup auxiliary relays, but the one currently in orbital range went offline some months ago. We can't spare people for routine maintenance. Oh. Yeah, I'm working on it. I finally got the chief to approve the budget for a diagnostic expedition. But allocating the personnel loss for sending a technical team to the relay station keeps getting denied by Junlei. The chief. Tá. I should say no, but why not? Maybe you can figure out why it's offline.
I'll send you with an equipment manual. Hopefully we'll get lucky, or I'll get my approval in time. Hope you don't mind if I borrow that manual when you're done with it, Captain. I could do with some leisure reading. Oh, and I'll need you to retrieve a copy of the relay's backup data. I gotta forward any messages from Earth stored in the memory. Better late than never, eh? The relay stations orbit the edge of the Halcyon system, so they tend to receive the majority of any transmissions from Earth. I'm sure the station's got a stack of junk messages just waiting for me to sort through. It's not like they're in high demand. Most tend to be adverts on new products, meaning only folks in Byzantium can afford them. Beleza, mais uma missão. Mas eu não quero fazer essa missão agora, não. Quero fazer todas as missões aqui primeiro. Tá. Essa aqui a gente consegue fazer aqui. Essa aqui não, não, não. Doutora, transmissão. Essa aqui é fora. Vamos adquirir essa arma, gente. A gente tá pra adquirir essa arma já tem um tempinho. Guardar a arminha aqui. You can't keep me out of there. Hello. Junlei called up from engineering. Said I should let you buy medical supplies from our stores. Sim. Now, is there something I can help you with? A better por que não? selection than you'll find on the promenade. Por que não? O que você tem aqui, meu jovem? Nada muito interessante. I'm sorry. Am I causing a scene? Pouco, meu bem. See, Furu? We could have avoided all this unpleasantness if you just let me talk to Jessie in the first place. Let me get one thing straight. Jessie and I are not friends. I just owe her, okay? As for the rest, I'm trying to figure that out. All I know is that she's been here too long, and she's apparently not receiving visitors. Be my guest. If you know something I don't about dealing with hospital bureaucracy, I'll be impressed. Posso entrar? Something I can help. If only my other patients had so many inquiring after them. I'll tell you what I've told the others. The records say Miss Doyle checked herself in and requested I admit no visitors. The requests of our patients are paramount, so no, you may not see her. She's not my patient. I'm certain no one on my staff would falsify patient records, if that's what you're implying. Take care. Mas eu posso simplesmente invadir, não posso não? Eu acho que eu posso invadir. Esse capacete Homem-Lua é o que tá na capa do jogo. Roubar cartão... cartão de acesso. Eu adoro um local que ele é... Hey, stop that! What do you think you're doing? Desculpa. Oh, I guess, never mind then. Otário. Onde já se viu? Só tô roubando aqui, gente, rapidinho. Poxa, quem nunca fez um furtozinho que atira a primeira pedra? Não é mesmo, seu cabeça de lua? Tenho medo desse bicho. Com licença. E aí, Gladys? Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. Até parece. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port.
We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. 10.000? Que isso, cara? Fantastic. Do be careful with it, dear, as these keys tend to be a tad hard to acquire. You should have a chat with Lilia Hagen in the Sublight offices. She's a dear. You'll love her. Now, was there anything else? I found a handsome... Vamos lá, eu fiquei pobre, né? Mas eu tinha bastante dinheiro. Tô de boa. Poxa, amiga, esse teu cofre aqui tá me dando uma vontade de dar uma roubada. Não vou mentir. No one saw me trip over that, right? Diário de um invasor. Legal que essa nave ela tem diversos buracos, então se uma pessoa simplesmente invadir isso aqui, é muito difícil você encontrar a pessoa. E a questão é, aonde eu tô indo? Invasores serão fuzilados e multados. Disfarce holográfico ativado. Seu manto holográfico foi ativado, concedendo acesso temporário a essa área restrita. Mover-se drena a energia do manto. Quando a energia acabar, funcionários vão se aproximar e interrogar você. Relaxa, pai tá bom aqui. Onde acessa a enfermaria. Oh, eu tô na enfermaria? You're sure this is perfectly safe? Não. I'd rather not die early of an infectious disease myself. Não, isso... Nossa, que susto, velho. A Parvati, velho. Por um momento eu tive um treco. For the last ratted on rotten time, leave me in peace! You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Should've known she'd send a bruiser after me. Damned if I don't rue the day I saved her scrawny little hide. Inadvertently, I befriended a bloodhound in the process. Alright, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. Não parece estar doente, meu bem. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? Não, tô não. See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. Udon Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Ah. What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep breathing. All right, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the Blood Tier Diamond
last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation. Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udom's deposit I'd spent. Thanks for helping me with the board. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Posso... não, né? Tá bom. Agora a gente tem que vazar rápido daqui. Ai. Foi. Eu vazei. Eu já vazei. Sério, gente. Ok, vambora. Ok. Ela foi zaralhada pelos meus companions, hein? Coitadinha. Isso que eu falei que eu não ia arranjar confusão, hein? Imagina se eu arranjasse. Tá louco. Tá, senhoras e senhores. A gente tem diversas missões pra fazer, mas eu vou fazer o seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Obrigado por quem acompanhou. Como eu disse mais uma vez, ótimo 2025 a todos e que esse ano seja tão bom pra mim quanto vai ser pra vocês. Tamo junto, valeu. Falou!